Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Santosh Kumar, Consultant Medical Oncologist at Star Hospitals, Financial District. As a part of initiative by Star Hospital, Let's Talk Health is a weekly program to educate the common audience regarding various doubts they have in various medical conditions. As a part of this initiative by Star Hospitals, today we would discuss the sixth episode of Let's Talk Health on a major topic, that is blood cancer. Many people have a lot of doubts in blood cancer. Is it as incurable as shown in many movies? And what are the treatment approaches in blood cancer? And also, do all conditions in blood cancer require treatment? To help us in this complex topic, we have with us our expert, Professor Dr. AMVR Narendra sir. He is the head hematology and bone marrow transplantation unit at Star Hospitals. So let's begin by starting discussing about blood cancers. Sir, many people ask and many people worried, actually what is blood cancer? They ask what is blood cancer, what is leukemia? Is there a difference between blood cancer and leukemia? Are the both the same? Coming to both are same only. Blood cancer and leukemia అవి రెండు ఒకటే అర్థం వచ్చే పదాలే. కానీ బ్లడ్ క్యాన్సర్ కామన్గా మనకు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి మనం బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటాము. అదే సైంటిఫిక్ భాషలో వీ కాల్ ఇట్ లుకేమియా అని అంటాం. So, sir, exactly what happens in leukemia or blood cancer? What is leukemia or blood cancer? సో బ్లడ్ క్యాన్సర్లు మెయిన్గా రెండు రకాలు, ఎక్యూట్ లుకేమియాస్, క్రానిక్ లుకేమియాస్ అంటారు. సో ఎక్యూట్ లుకేమియాస్లో బ్లడ్ సెల్స్ ఎక్కువ అయిపోతాయి, అంటే క్యాన్సర్ కణాలు, బ్లడ్లో ఉన్న క్యాన్సర్ కణాలు ఎక్కువైపోయి మిగతా నార్మల్ హెమటోపాయిసిస్, బ్లడ్ ఉత్పత్తిని కానీ ప్లేటెట్స్ మిగతా వేరే కణాల ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తాయి. సో వాటి వల్ల మనకి మెయిన్గా ఈ లుకేమియా వల్ల కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. సో ఎనీమియా బ్లడ్ తగ్గటం వల్ల సిమ్టమాటిక్ ఎనీమియా అంటే వీక్నెస్ ఉండటం, ఫెటీగ్ ఉండటం అట్లా ఉంటాయి. సో ప్లేటెట్స్ తగ్గటం వల్ల బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్, ఎక్యుమెటిక్ ప్యాచెస్, జిఐ బ్లీడ్ అట్లా రావచ్చు. అదే సెల్స్ కూడా అవి అబ్నార్మల్ సెల్స్, ఈవెన్ దో సెల్స్ నార్మల్గా ఉన్నా కూడా అవి నార్మల్ సంఖ్యలో ఉన్నా కూడా వాటి పనితనం సరిగా ఉండదు కాబట్టి వాటి వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. దీన్ని ఎక్యూట్ లుకేమియాలో వచ్చే సిమ్టమ్స్. కమింగ్ టు ద క్రానిక్ లుకేమియాస్ యాక్చువల్లీ సమ్ ఆఫ్ ద 40% ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ అసిమ్టమాటిక్. సో మనం వేరే బ్లడ్ టెస్ట్ గురించి వెళ్తే అప్పుడు మనకి వాటిలో తెలుస్తుంది. అట్లానే క్రానిక్ లింఫోసైటిక్ లుకేమియా అంటారు. దాంట్లో ఒకసారి మనకు ట్రీట్మెంట్ కూడా అవసరం ఉండదు, ఓన్లీ బ్లడ్ టెస్ట్లోనే అది కనపడుతుంది. సో కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ అవసరం కూడా ఉండదు. సో ఈ లుకీమియా బ్లడ్ క్యాన్సర్లో ఎట్లాంటి రకాలు ఏముంటారని సార్ చాలా చక్కగా వివరించారు. ఫర్దర్ సార్, ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్. ఇన్ లాట్ ఆఫ్ మూవీస్ దే షో దట్ whenever somebody gets cancer, it's like a death sentence. We saw many movies across Hollywood, Bollywood, even in Tollywood. So according to you, what do you feel this? There should be a change in perception among community about blood cancer. What do you feel, sir? బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ అ డెత్ సెంటెన్స్ కానే కాదు. ఇప్పుడున్న వైద్యం, ఇప్పుడున్న కొత్త రీసెర్చ్ వాటితోటి ఇట్స్ క్యూరబుల్, పర్టికులర్లీ యంగ్ పేషెంట్స్, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళలో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ కెన్ బి క్యూరబుల్. సో బ్లడ్ క్యాన్సర్ ఈజ్ క్యూరబుల్, దట్స్ మై మెసేజ్. ఇంతకుముందు నా చిన్నప్పుడు నేను ఒక మూవీ చూశాను, గీతాంజలి అనే మూవీ. దాంట్లో హీరోకి క్రానిక్ మైలాయిడ్ లుకేమియా అని ఉంటుంది. అప్పుడు దట్ వాజ్ అ డిఫికల్ట్ ట్రీట్మెంట్, అందరికీ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం కావాలి. బట్ ద అడ్వాన్సెస్ మేడ్ నౌ విత్ సింపుల్ మెడికేషన్స్, హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కూడా అవసరం కాకుండా సింపుల్ మెడికేషన్ తోటి మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు, కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. రైట్ సార్. సో this concept should be driven very strongly among general public that blood cancer is not a death sentence. Even as sir told, some cancers will not require any treatment also. Few will require only tablets that you can take at home. So this concept among general public that blood cancer or leukemia is incurable or dangerous should be moved away, at least by our discussion after this meeting. Sir, as we have discussed this blood cancer and leukemia, what are few symptoms or danger signs that should alert a common public that this could be something related to blood cancer? Are there any specific danger signs or anything? సో పర్టికులర్గా ఎనీమియా అంటే నేను ఇంతకుముందు వివరించాను. సో మనకి వీక్నెస్, ఫెటీగ్, అఫ్కోర్స్ ప్రతి క్యాన్సర్కి అవే ఉంటాయని కాదు, బట్ అవి మన డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. సో ఈ ఫలానా కంప్లైంట్స్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమాటిక్ అని అంటే వీక్నెస్, ఫెటీగ్, నైట్ స్వెట్స్ ఇట్లా వచ్చినప్పుడు మనం డాక్టర్ని సంప్రదించి సరిపోయిన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకోవాలి. అట్లానే ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గపోవటం, ఏదైనా అన్యూజువల్ ఇన్ఫెక్షన్స్,
రిపీటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, రిపీటెడ్గా జ్వరం రావటం, లేదా ప్లేటెట్స్ తగ్గిపోవటం వల్ల బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ ఇవి వచ్చి డాక్టర్ని సంప్రదించి సరైన టెస్టులు చేసుకుంటే మనం తొందరగా గమనించుకోవచ్చు. పర్టికులర్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ద అక్యూట్ లుకేమియాస్ కొన్ని తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో మనం తొందరగా డాక్టర్ని సంప్రదించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసుకొని జబ్బు నిర్ధారించుకొని ట్రీట్మెంట్ సకాలంలో అందించగలిగితే చాలా వరకు మనం క్యూర్ చేసుకోగలుగుతాం, కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం. Right. So, as anemia that requires correction very frequently, and skin bleeding or joint bleeds or gum bleeds, suppose a person is getting many infections very frequently. So, possibly these might be the symptoms, sir, or anything apart from these. So, any unusual weight loss, night sweats, these are also prompt us to go for evaluation. సో సకాలంలో మనం డాక్టర్ని సంప్రదించి తొందరగా జబ్బును నిర్ధారించుకోగలిగితే చాలా వరకు ఈవెన్ అక్యూట్ లుకేమియాస్, కొన్ని అక్యూట్ లుకేమియాస్ కొన్ని డేంజరస్ లుకేమియాస్ ఉంటాయి. వీ కాల్ ఇట్ అక్యూట్ ప్రోమైలోసైటిక్ లుకేమియా అని. దిస్ ఈజ్ అ మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ. సో అటువంటివి కూడా మనం వెంటనే తొందరగా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే మనం జబ్బును కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, క్యూర్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా వరకు. Right. Sir, suppose anybody comes with these symptoms with suspected features of acute leukemia. Sir, what are the tests that you do to confirm it? And these tests are painful. A lot of people would be running away that I would not get these tests done for confirmation. Sir, what are these tests done and how simple or how complicated are these in terms to that? సో మెయిన్గా బ్లడ్ టెస్ట్లే. ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్లోనే మనకి జబ్బు తెలియచ్చు. కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అక్యూట్ లుకేమియాస్కి మనకి బోన్ మ్యారో టెస్ట్ అవసరం పడుతుంది. బోన్ మ్యారో చాలామందికి వీటి మీద అపోహలు ఉంటాయి. ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ప్రొసీజర్, అట్లేం కాదు. విత్ లోకల్ అనెస్థీషియా సమ్ టైమ్స్ పేషెంట్ ఈజ్ నాట్ విల్లింగ్, ఆర్ పర్టికులర్ చిల్డ్రన్లో మనం జనరల్ అనెస్థీషియా కింద కూడా చేసుకోవచ్చు. సో బోన్ మ్యారో టెస్ట్ ద్వారా మనం స్పెషల్ టెస్ట్ ఫ్లో సైటోమెట్రీ అని, వాట్ టైప్ ఆఫ్ లుకేమియా, సైటోజెనెటిక్స్ని బట్టి మాలిక్యులర్ మార్కర్స్ ద్వారా లేదా నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్స్ దాకా మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ లుకేమియా, ఇది ఏఎల్ఎల్లా. దేర్ ఆర్ అక్యూట్ లుకేమియాస్లో 2 రకాలు ఉంటాయండి. అక్యూట్ లింఫోబ్లాస్టిక్ లుకేమియా, అక్యూట్ మైలాయిడ్ లుకేమియా. అగైన్ వీటిలో కూడా డిఫరెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ పూర్తిగా మనం తెలుసుకోవాలంటే అన్ని టెస్టులు చేసుకొని, సో టెస్టుల ద్వారా మనకి కరెక్ట్గా ఒకసారి ఏ మందు వాడాలో కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది. సో పూర్తి పరీక్షలు చేసుకొని మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. Right. Sir, you have told about a concept known as bone marrow biopsy, sir. Sir, generally how much time does it require to do a bone marrow biopsy? Because many patients would be asking or worried about is it a long procedure, we require admission, or how complicated or how simple it is, you can tell our audience, sir. ఇట్స్ ఎ సింపుల్ నీడిల్ పరీక్ష అండి. వెనకాల బోన్ నుంచి పోస్టీరియర్ ఇలియాక్ స్పైన్ అని అక్కడ నుంచి చేస్తాం ఒక నీడిల్ తోటి. ఇట్ ఈస్ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడ్మిషన్ కూడా అవసరం లేదు. ఇట్స్ అన్ ఓపీడీ ప్రొసీజర్. టైం మ్యాక్సిమం ఒక 10-15 మినిట్స్ కంటే యూజువలీ ద కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ వితిన్ 10 మినిట్స్లో మనం ఈ పరీక్షను చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పేషెంట్ కోఆపరేట్ లేకపోతే మత్తిచ్చి కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ అ సింపుల్ ప్రొసీజర్. దాని గురించి ఎక్కువ మంది బోన్ మ్యారో అనగా ప్రతిసారి నాకు క్యాన్సరా అన్న భయంతో ఉంటారు. సో ఒకసారి బోన్ మ్యారో తోటి వేరే డిసీజెస్ని కూడా విచ్ ఈజ్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్, విచ్ ఈజ్ నాట్ క్యాన్సర్, వాటిని కూడా మనం జబ్బు నిర్ధారించుకోవచ్చు. సో బోన్ మ్యారో యాస్పిరేషన్ బయాప్సీ టెస్ట్ గురించి భయపడాల్సిన అవసరమే లేదు. So at this juncture, I want to communicate one important message. Bone marrow biopsy is a simple test. As informed by sir, it requires hardly 10 to 15 minutes under local anesthesia, with which we can confirm whether leukemia is present or not. It gives us a clarity how to proceed further. So at this juncture, we will just proceed further, sir. Sir, lot of people ask us or have a doubt. Sir, in our family, one of my cousin has leukemia, sir. So how much is it genetically transmissible? Will I be having any risk of my cousin having leukemia in my family? So what do you tell? జెనెటిక్ రిస్క్ యూజువల్గా ఉండదండి. సో జెనెటిక్ రిస్క్ అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎఫెక్ట్ అయితే మనకు ఎఫెక్ట్ అవటం అది యూజువల్గా క్యాన్సర్స్లో బ్లడ్ క్యాన్సర్లుగా యూజువల్గా ఉండదు. వెరీ రేర్లీ ఒకసారి యంగ్ పేషెంట్ అంటే జనరేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీలో జనరేషన్స్ పర్టికులర్లీ యంగర్ జనరేషన్స్ అట్లా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు ఆర్ క్లోజ్ రిలేటివ్స్ పర్టికులర్ యంగర్ పేషెంట్స్ యంగర్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి అవసరం ఉండొచ్చు. కానీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇట్స్ జెనెటిక్ ససెప్టబిలిటీ యూజువల్గా ఉండదు ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో. Point very clearly emphasized by sir. Blood cancers are generally not genetically transmittable.
That is, if a person or some of your cousin has a blood cancer, it doesn't have any risk of increased blood cancer in you. You no need to worry. Genetically related would be hardly 1 or 2% only. 99% are not related to genetics. One related question, sir. During COVID epidemic, we have seen COVID spread rampantly like 1% to 1%. Is it the same with leukemia? Some house member is having leukemia. Should I keep him isolated to reduce the risk of myself getting leukemia from him? సో ఇది అపోహ అండి. జనరల్గా ఇది ఇది అంటువ్యాధి కాదు, ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి సంక్రమించే వ్యాధి కాదు. అంటే వాళ్ళని పట్టుకున్న, స్పర్శతోటి పట్టుకున్న, లేదా వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు కానీ, వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ ముట్టుకున్న, ఆర్ వాళ్ళకి మనం సేవ చేసినప్పుడు కానీ, వాళ్ళకి మన పేషెంట్ అటెండెంట్గా ఉన్నప్పుడు కానీ, వాళ్ళ దగ్గర పడుకున్నా కానీ వచ్చే వ్యాధి కాదు. ఇట్స్ అంటువ్యాధి కాదు. బ్లడ్ క్యాన్సర్ అనేది అంటువ్యాధి కాదు. Right. Sir, recently I had an incident, sir. One of my close friend, he called me midnight. He got regular blood test as a corporate checkup for his father. His father is absolutely asymptomatic. Incidentally, he tells me that white cells are 55,000. Otherwise, he is fine. So, what do you tell regarding this? With increasing use of this corporate health checkup annually, some kind we will find this increased white cell count of 55,000 or 65,000. So, how do you deal with it? Is it something to panic and immediately rush to the hospital midnight, or we face a lot of such scenarios? యా, ఒక్కోసారి అంటే పేషెంట్స్ యూజువల్గా సిమ్టమాటిక్ ఆర్ ఏం కంప్లైంట్స్ లేకుండా ఒట్టి లూకోసైటోసిస్ ఉండొచ్చు, కొన్ని బ్లడ్ క్యాన్సర్లో ఉండొచ్చు, ప్రత్యేకంగా క్రానిక్ మైలాయిడ్ లుకేమియా కానీ, క్రానిక్ లింఫోసైటిక్ లుకేమియా కానీ. సో ఫర్ దట్ యూ నీ నాట్ వరీ. యూ కెన్ సీ ద డాక్టర్ టు నెక్స్ట్ డే ఆర్ ఆఫ్టర్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్. బట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ ఎమర్జెన్సీ. ఈ లూకోసైటోసిస్ వేరే ప్రాబ్లం వేరే వాటిల్లో కూడా ఉండొచ్చు. సింపుల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కానీ, యూజువల్గా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో ఒకసారి లూకోసైటిస్ ఉంటుంది, లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో కానీ ఉండొచ్చు. వేరే బ్లడ్ డిజార్డర్స్లో కూడా అట్లా ఉండొచ్చు. ఇది పర్టికులర్ పేషెంట్ ఏం కంప్లైంట్స్ ఏం లేకపోతే, సో యూ నాట్ రియలీ వరీ దట్ యూ షుడ్ కమ్ యూ రష్ టు ద ఎమర్జెన్సీ ఇన్ ద మిడ్ నైట్. యూ కెన్ సీ ద డాక్టర్ ఇన్ ఓపీడీ నెక్స్ట్ డే. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ కంప్లైంట్స్, ఇఫ్ యూ అసోసియేట్ ఫీవర్ కానీ, బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ కానీ, ఆర్ వెయిట్ లాస్ కానీ అట్లా ఉంటే మనం తొందరగా డాక్టర్ని సంప్రదించే మంచిది. So, as emphasized or explained by sir, if you find an isolated white cell count of maybe increased white cell count, otherwise no other symptoms in the patient, then it's not a medical emergency. You can come to the hospital as a routine follow-up. Suppose he or she has this increased white cell count with severe weakness or some swellings in the body or bleeding manifestation. This is an emergency. This is how you have to approach such kind of scenario. Sir, one more thing, many people have doubts, sir. They have a myth that all blood cancer patients require bone marrow transplant. Is it true, sir? How is it? కాదు, ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ మెయిన్గా అక్యూట్ లుకేమియాస్కి చేస్తాము. సిఎంఎల్కి, సిఎల్ఎల్కి యూజువల్గా చేయమండి. సో అక్యూట్ లుకేమియాస్లో అగైన్ వాటిలో ఇంతకుముందు నేను చెప్పినప్పుడు ఏఎల్ఎల్ అని ఏఎంఎల్ఎల్ ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ సర్టన్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, కొన్ని జెనెటిక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి జబ్బు వెనక్కొచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. వాళ్ళలో మనం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం, అది తప్పకుండా చేయాలి వాళ్ళలో. సో ఏఎంఎల్లో కూడా అట్లానే కొన్ని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి జబ్బు జెనెటిక్ చేంజెస్ ఉంటాయి. అవి డాక్టర్ మన టెస్టుల ద్వారా మనం తెలుసుకొని అటువంటివి ఉంటే మనం జబ్బుని కంట్రోల్ చేసి తప్పకుండా బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. లేదా ఒకసారి మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము, ఒకసారి జబ్బు వెనక్కి రావచ్చు. సో అలాంటప్పుడు కూడా ఏఎల్ఎల్లో కానీ ఏఎంఎల్లో కానీ మనం జబ్బు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మనం ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ప్రతి బ్లడ్ క్యాన్సర్కి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అవసరం లేదు. సర్టెన్ కండిషన్స్ ఉంటే, సర్టెన్ జెనెటిక్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే వాటిలో తప్పకుండా చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం అవసరం ఉండదు. పర్టికులర్గా కొంతమంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి చేయాల్సి వస్తుంది. సపోజ్ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్ హూ ఆర్ 70 ఉంటారు, వాళ్ళకి మనం చేయలేము. So, this common myth that people have that bone marrow transplantation is compulsory in non-leukemias is false. Only a minor fraction, those who are high risk and high chance of relapse, these are the subset where they require bone marrow transplantation. So, this myth is also false among common people. Next, sir, the common thing nowadays a lot of people are asking is, there are a lot of advances in medical treatment across all fields, sir. So, in acute leukemias or chronic leukemias, are there any leukemias where we can manage with a single tablet that can be taken at home?
So is it available, sir, or how effective it is? యా అంటే వైద్యం మారుతుందండి. రీసెర్చ్ హాస్ బీన్ అడ్వాన్స్డ్ నౌ విత్ అంటే ఇంతకుముందు ఏదైనా ఇండక్షన్ కీమోథెరపీ ఏఎల్ఎల్ అయినా ఏఎంఎల్ అయినా అడ్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది, తప్పకుండా అడ్మిషన్ అవసరం ఉంటుంది. ఇండక్షన్ కీమోథెరపీ బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ అవసరము, మనం ఇచ్చే కీమోథెరపీ తోటి నార్మల్ క్యాన్సర్ కణాలతో పాటు నార్మల్ కణాలు కూడా చనిపోతాయి. సో అట్లాంటప్పుడు మనం అడ్మిషన్ అవసరం వస్తుంది, ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి, బ్లడ్ ప్రొడక్ట్స్ అవసరం అవుతాయి ఏఎల్ఎల్లో కానీ ఏఎంఎల్ కానీ. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ మెడిసిన్స్ వచ్చాయి. సో అఫ్కోర్స్ ప్రతి ఒక్కరిని మనం ఓపీడీలో ట్రీట్ చేయలేము కానీ, బట్ వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ పేషెంట్ మనం ఇచ్చే ట్యాబ్లెట్స్ కానీ ఆర్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీ రిలేటెడ్ థెరపీ కానీ ఉంటే మనం ఇనిషియల్గా వెదర్ ఇఫ్ యూ రిక్వైర్స్ ఎక్కువ రోజులు అడ్మిషన్ కాకపోయినా మొదట మనం వాళ్ళ పరిస్థితి గమనించి వన్స్ వాళ్ళు స్టెబిలైజ్ అయిన తర్వాత ఓపీడీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎంఎల్లో సింపుల్ ట్యాబ్లెట్ ఒకటి వచ్చింది ఇప్పుడు, వెనిటోక్లాక్స్ అని. సో ఇంతకుముందు అందరికీ 3+7 అని ఇంటెన్సివ్ కీమోథెరపీ ఇచ్చారు. సో రీసెర్చ్ స్లోలీ has been made advances so that ఈ venetoclax based chemotherapy with other simple chemotherapy, if the patient able to tolerate the treatment initially, probably we can give as an OPD treatment కూడా ఇవ్వచ్చు. అట్లానే ఏఎల్ఎల్లో అగైన్ స్పెసిఫిక్ యాంటీబాడీ మీడియేటెడ్ థెరపీ, పర్టికులర్లీ ఎల్డర్లీ పేషెంట్స్లో ఈ ఇండక్షన్ కీమోథెరపీ తట్టుకోలేరు, వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ టార్గెటెడ్ థెరపీ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎల్ఎల్లో CD22 అనే యాంటీబాడీ ఉంటుంది. సో వాటికి స్పెసిఫిక్గా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే వితౌట్ మేజర్ కాంప్లికేషన్స్ ఒకసారి ఇవ్వచ్చు మనం. Right, sir. So as sir has emphasized, modern technology in medical field has brought up lot of new medications. Some medications are given by tablets, which has revolutionized the treatment of leukemias over a period compared to previous 30 to 40 years, where the treatment became more specific, less side effects and more curable. So lot of these treatment options are available at our Star Hospital. You do inquire regarding this treatment. What are the latest approaches? Sir, recently one of the patient came to me for second opinion. So he asked me one question. That other doctor told me that my father has leukemia, but also told me he requires no treatment. Sir, I was virtually confused. This is what the attendant asked me. So would you shed some light on this aspect, sir? Patient having leukemia but requiring no treatment. Is it true? Yeah, it is possible sometimes, not every time, but particularly chronic lymphocytic leukemia అనే వ్యాధి ఉంటుంది. సో దాంట్లో పేషెంట్ జనరల్లీ అసిమ్టమాటిక్ కూడా ఉంటారు. దే ఓన్లీ హ్యావ్ ఎ వైట్ బ్లడ్ కౌంట్ సెల్స్, డబ్ల్యూబీసీ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో ఒకసారి 1,00,000-2 లక్షలు కూడా ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకి ఏం కంప్లైంట్స్ లేకపోతే ఆ లింఫెనోపతి అవి వాటి వల్ల కంప్రెషన్ సిమ్టమ్స్, మిగతా వేరే సిస్టమిక్ సిమ్టమ్స్ ఫీవర్ కానీ వెయిట్ లాస్ కానీ ఆర్ వేరే కణజాలం నార్మల్గా ఉంటే వాళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు, వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ అఫ్కోర్స్ దే మే అల్టిమేట్లీ మే రిక్వైర్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే రేర్లీ దే మే నాట్ రిక్వైర్ ట్రీట్మెంట్ at all. So but they need observation. Of course it's possible in some patients we may not treat the patient. Patient doesn't require treatment, with just an observation is sufficient. Right. So very important concept. Some subsets of leukemia known as chronic lymphocytic leukemia might not require treatment also. It requires only observation. Sir, one more thing. A lot of children, sir, will develop leukemias called pediatric leukemias or pediatric blood cancer. Sir, are these curable pediatric blood cancers? What proportion of them are curable, sir? Are the families of the small kids, how should be worried when they have a kid with leukemia? యా ఈ లుకేమియాస్లో మెయిన్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్లో మంచి రిజల్ట్స్ పర్టికులర్గా చిల్డ్రన్స్లోనే ఉన్నాయండి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ 80-90% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ క్యూరబుల్, పర్టికులర్లీ అక్యూట్ లింఫోబ్లాస్టిక్ లుకేమియాలో ఆల్మోస్ట్ 80% ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ క్యూరబుల్. అట్లానే ఏఎంఎల్లో కూడా దే హ్యావ్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్ విత్ కీమోథెరపీ. So the parents and family, of course it's a worrying thing when the child is diagnosed as acute blood cancers, but we should know that it's very much curable, and about almost 70-80% in ALL and about 50% in AML they are curable. Right. So very important concept or very common doubt the people have, that pediatric leukemias is incurable, is false. Pediatric leukemias are curable to the tune of 80-95% based on this condition. Sir, one common thing is a lot of people ask us, they have a notion,
a leukemia patient receiving treatment is in home, sir, what special precautions or what special things in terms of the normal household items and any special precautions in terms of food they should follow whenever a patient with cancer, especially blood cancer, is receiving chemotherapy or some treatment? What are the precautions that they should follow at home, or those family members, what should they follow? Anything special they have to do? జనరల్గా కీమోథెరపీ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ దే విల్ హ్యావ్ ఒకసారి సెల్స్ తక్కువ ఉంటాయి, న్యూట్రోపినియా ఉంటుంది. అంటే ఈ న్యూట్రోపినియా అంటే సెల్స్ ఇన్ఫెక్షన్ని ఫైట్ చేసే గుణం తక్కువగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి దే ఆర్ ప్రోన్ ఫర్ ఇన్ఫెక్షన్స్. సో వాళ్ళు డైట్ కుక్డ్ ఫుడ్, రా ఫుడ్ తీసుకోకుండా ఉంటాం. ఆర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దే కుడ్ ఏబుల్ టు టేక్ suppose they have taken fruits which have a cover, they have to take cover with banana, apple, orange. These three fruits are allowed because they have a cover and they are unlikely to get infected. So this is the one of the food lo teesukone important point ante they should take cooked food but try to avoid raw food. Regarding atlane infections, suppose anybody has in the home, anybody has infection, child has particular viral infection, so they are prone to get those infections, so those things to be avoided. And also going out at a large crowded places, or going to movie halls, or to the where the crowd is there at the gardens. So it's better if you avoid those things so that the risk of infections will be less in these patients. Right. So rightly cleared the doubt, sir. Especially in pertaining to diet, our main worry is infection. So if you want to take fruits, always those peeled, suppose you want to take an apple, you have to peel the skin and take, because the risk of infections would be there. Also avoid crowded places, and also if anybody has some respiratory infection or common cold, try to be away from a patient suffering with leukemia, because their immunity is very low. They tend to have infection from you to the patient. There is no risk from a leukemia patient to you, but inversely those patients can receive an infection from you. So this is what are the precautions that to be taken. Sir, in bone marrow transplant, sir, so is any surgery performed, sir? Commonly in liver transplant and heart transplant, major surgery is performed and there is a large scar. In bone marrow transplant, how it is done, sir? సో జనరలీ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అనేది సర్జరీ కాదు. సో ఇట్స్ లైక్ ప్లేటెట్స్ మనం ప్లేటెట్స్ ఎలా కలెక్ట్ చేసుకుంటామో అట్లానే మనం స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం. సో పేషెంట్స్కి అంటే డోనర్ మోస్ట్ లైక్లీ ఫ్యామిలీ డోనర్ అయి ఉంటాడు, లేదా ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్ హిమ్సెల్ఫ్ అయి ఉంటాడు. ఎప్పుడు జబ్బు కంట్రోల్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అని అంటాం. సో కొన్ని రోజులు 4 to 4 days అట్లా ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి, సో దట్ ద బ్లడ్ సెల్స్ స్టెమ్ సెల్స్ పెరిఫరల్ బ్లడ్లోకి వస్తాయి. వాటిని ఎఫెరెసిస్ మెషిన్ ద్వారా కలెక్ట్ చేస్తాం. సో మన ప్లేటెట్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నట్టే, కాబట్టి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది. సో యాడిక్వేట్ కౌంట్ చెక్ చేసి మనం అదే ఆ కలెక్ట్ చేస్తున్న సెల్స్ని, ఇదేం ప్రొసీజర్ ఏం అవసరం లేదు. ఇట్స్ లైక్ మనం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఎలా చేస్తామో ఆర్ ప్లేటెట్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ ఎలా చేస్తామో మనం బ్యాగ్ మన ఇంట్రావీనస్ ద్వారా ఎక్కిస్తాము. సో దట్ ఆ సెల్స్ వెళ్ళి బోన్ మ్యారో హోమ్ ద బోన్ మ్యారో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి. It is not any complicated surgery or any complicated procedure. Of course, there are complications due to neutropenia, the other complication like GVHD, etc. But simple is that the procedure itself is very simple, where you give the stem cells to the patient through intravenous route. The stem cells home the marrow and start producing the hematopoietic elements. So, important concept that has been derived by sir. Bone marrow transplantation is not a surgery. It's like a blood transfusion. One more point is those who donate stem cells are absolutely safe. It's a very safe procedure for those donors who donate stem cells. I think during our interactive session, sir, I hope we have cleared a lot of doubts of our audience. If any other doubts are there beyond this, you can ask in the comment section, you can message, we will definitely get you back. Any other doubts regarding any other disorders, you can also text us, so that we will in future in Let's Talk Health, we will add on those topics also. I think we will meet with an interesting topics in the next week. Thank you everyone for your patient listening. Thank you.